Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is causes of inflation. So previous class la, what do you mean by inflation? Inflation soda types, then other types எல்லாமே பார்த்தோம். ஓகேங்களா? So today class la causes of inflation அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். So the main causes of inflation in India la என்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேமா? So first one, increase in money supply. Okay, first one, increase in money supply. Okay, so increase in money supply அப்படினா என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா நமக்கு inflation is caused by the increase in supply of money which leads to increase in aggregate demand அப்படினு சொல்றாங்க. So நம்மளோட பண அளிப்பு வந்து உயர்வதனால நம்மளோட மொத்த தேவையுமே என்ன செய்யுது, அதிகரிக்குது. சரிங்களா? இதனால என்ன ஆகுது, நமக்கு inflation ஆகுது. So then next one என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா the higher the growth rate of nominal money supply, the higher is the rate of inflation. Okay, so அத பெயர் அளவுல நமக்கு வந்து பண அளிப்பு இருந்தாலுமே nominal money supply இருந்தாலுமே அதோட உயர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனை தான் அதிகரிச்சு காட்டுது. ஓகே, சோ அப்போ இன்கம் இன் மணி சப்ளை அப்படிங்கும்போது inflation is caused by an increase in the supply of money. Okay, so which leads to increased the aggregate demands, leads to increase in aggregate demand. Okay da, demand, that's all. So the higher the growth rate of nominal money supply, the higher rate of inflation. So higher rate எப்படி இருக்கும், higher rate nominal money supply, then higher rate of inflation. Higher rate of inflation. That's all. Okay, so next one is increase in disposal income. Okay, next one is a increase in disposal income. So increase in disposal income அப்படினா என்ன அப்படினா when the disposal income of the people increases, it raises their demand for the goods and services. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும் அப்படினா நமக்கு வந்து disposal income வந்து செலவிட தகுந்த வருவாயில உயர்வு இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க. சோ மக்கள் வந்து எவ்வளவுக்கு நமக்கு வந்து இன்கம் வருதோ அதிகரிக்கோ, அதே மாதிரி அதோட பொருட்களும் அதோட சர்வீசஸும் அதோட தேவையும் எப்படி இருக்கும், நமக்கு தூண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும். சோ அப்போ நமக்கு வந்து இன்கமோட உயர்வு எப்படி இருக்கணும், நேஷனல் இன்கம் அதிகரிக்கிறனாலயோ அல்லது அதோட டாக்ஸ் வந்து குறையறதுனாலயோ நமக்கு ஏற்படலாம். ஓகேங்களா? இதன் காரணமா தான் நமக்கு என்ன இருக்கு, இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So the disposal income of the people increases. Disposal income of the people increases. It raises their demand for the goods and services. Raises demand for goods and services. Goods and services. So disposal income may increase with a rise in national income or reduction in tax or reduction in saving of the people. So reduction in taxes and or reduction in the saving of the people. Okay, that's all. Next, third one is increase in public expenditure.
increase in public expenditure. So increase in public expenditure na enna appadina nammaloda government activities have been expanded due to developmental activities and social welfare programs. This is also cause of price rise. Okay, so இதுவும் நம்மளுக்கு சேம் தாமா. நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பொது செலவுகள்ல அளவு வந்து என்ன கூடிட்டே வரும். சோ இதன் காரணமாக கூட நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், இன்ஃபிளேஷன்ஸ் இருக்கும். சமுதாய நல திட்டங்கள் அமல்படுத்துறது, சரிங்களா? சோ கவர்மெண்டோட அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் விரிவடைஞ்சு போறது, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ அப்போ கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் then have been expanding the developmental activities. Developmental activities and social welfare programs. Social welfare program. That's all. So this is also cause of price rise. Price rise. Okay, that's all. So next one is increase in consumer spending. Fourth one, increase in consumer spending. Increase in consumer spending. So the demand for goods and services increases when they are given credit to buy goods and they are higher purchase and installment basis. So இதான் consumer ஓட spending அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? So நம்மள வந்து என்ன பண்றோம், இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்ல தென் ஹையர் பர்ச்சேஸ் முறையில இந்த மாதிரி அமல்படுத்துறதுனால தான் நம்மளோட தேவை வந்து என்னதான் இருக்கு, அதிகரிக்கு. இதனாலயே விலைவாசி என்ன செய்யுது, நம்மளுக்கு அதிகமாகுது. அதனால நம்மளுக்கு இன்ஃபிளேஷன்ஸ் வருது. ஓகே, so அப்போ demand for goods and services increases. Goods and services increases with they given credit to buy goods or higher purchase and installment basis. Okay, that's all. Then fifth one, cheap money policy. Cheap money policy. So cheap money policy அப்படின்னா cheap money policy or the policy of credit expansion also leads to increase in the money supply, which raises the demand for goods and services in the economy. Okay, cheap money policy அப்படின்னா நம்மளுக்கு மலிவா கிடைக்கக்கூடிய பணம் இது. ஓகேமா? சோ அது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ரிசர்வ் பேங்க் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மள எக்கனாமிக் லெவல்ல கடன் அளவு அதிகப்படுத்துறது, அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, பொருட்கள் அதுவும் இல்லாம சேவை அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, உயர்த்துவதாலையும் நம்மளுக்கு விலைவாசி அதிகமாகும். சோ அப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்ஃபிளேஷன்ஸ் ஏற்படுது. சோ சீப் மணி பாலிசினால இன்ஃபிளேஷன்ஸ் ஏற்படுது. ஓகேமா? சோ the cheap money policy or policy of credit expansion. Okay, credit expansion also leads to increase in the money supply. Which raises demand. So raises demand for goods and services. That's all. Then sixth one is deficit financing. Deficit na loss nu theriyum. Adana so financing. So deficit financing.
So in order to meet its mounting expenses, the government reports to deficit financing by borrowing from the public and even by printing more notes. Okay. So this raises aggregate demand in relation to aggregate supply, thereby leading to inflationary rise in prices. That's all. Okay. So அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு பற்றாக்குறையா வர்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஒரு இன்ஃபிளேஷன்ஸ் ஏற்படலாம். ஸோ தொடர்ந்து பொது செலவுகள் இருக்கும். அதே மாதிரி கவர்மெண்டோட வரவு செலவு திட்டங்கள்ல ஏதாவது பற்றாக்குறை ஏற்படலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஈடு செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம கடன் வாங்கணும். ஸோ கடன் வாங்கும் போது என்ன பண்றது, எக்ஸஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நியூவா ஒரு காகிதத்தை என்ன செய்யறது, அச்சடிக்கிறது. அதுல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், டிமாண்ட் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அரசு வந்து அதுல ஈடுபடும். ஸோ அப்படி ஈடுபடுறதோட விளைவாதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, விலைவாசி என்ன செய்யறாங்க, உயர்த்துறாங்க. ஸோ உயர்த்துறதுனால நமக்கு இன்ஃபிளேஷன்ஸ் ஏற்படுது. Okay, so அப்ப deficit financing னா இதுதான் reason மா, in order to meet mounting expenses, the government reports to deficit financing. Okay, financing by borrowing from the public. From the public and even printing more notes. இதான் முக்கியமான வேர்டுமா, printing more notes. Okay, borrowing from the public. So இதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, aggregate demand. So அதனால நம்மளுக்கு சப்ளையும் aggregate ஆகுறனால நம்மளுக்கு leading to inflation and rise in prices ஆகுது. That's all. So next one, seventh one is black assets, activities and money. Black assets, activities and money. Black assets, activities and money. So the existence of black money and black assets due to corruption, tax evasion, etc. So increase the aggregate demand. People spend such money lavishly. So black marketing and hoarding reduces the supply of goods. These rents trend to raise the price level further. Okay. So அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கணக்குல காட்டப்படாத சொத்துக்கள், அதான் பிளாக் அசெட்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே. அதே மாதிரி கருப்பு பணம், பிளாக் மணி, ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் மணி. ஓகே, பிளாக் மணி. சோ அப்போ லஞ்சம், இந்த மாதிரி டாக்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னது, கருப்பு பணம், இந்த மாதிரி எல்லாமே கணக்குல காட்டாத சொத்து எல்லாமே இதால உருவாகுது. சோ அதுவும் இல்லாம இதுல ஈடுபடுறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, நல்ல செலவு பகட்டா செலவு செய்யறதால நம்மளோட தேவை என்ன ஆகும், அதிகரிக்கும். சோ அதே சமயம் நம்மளோட பிளாக் மார்க்கெட், பதுக்கல், அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும், குறையும். சோ இதன் காரணமாகவும் நம்மளுக்கு விலைவாசி அதிகரிக்கும். விலைவாசி அதிகரிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இன்ஃபிளேஷன்ஸ் வருது. தட்ஸ் ஆல். So existence of black money, then black assets, due to corruption, tax evasion, etc. Okay, so இது எல்லாமே நம்மளுக்கு inflations வரதுக்கு chances இருக்கு. Okay, next one, repayment of public debt. Repayment of public debt. So whenever the government repays its past internal debt to the public, so it leads to increase in the money supply with the public. So this tends to raise the aggregate demand for the goods and services. Okay amma. So அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், பொது கடனை மீள செலுத்துறது. பொது கடன், பப்ளிக் டெப்ட்னா கடன். ஓகே. சோ நம்ம நாட்டுல, உள்நாட்டுல பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கப்பட்ட அந்த கடனை வந்து அரசு திரும்ப செலுத்தும் போது மொத்த பண சப்ளைல வந்து அதிகரிக்கிறது. சோ இதன் காரணமாகவும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, இன்ஃபிளேஷன்ஸ் ஆகுது. ஓகே. சோ அப்ப whenever government repays
its fast internal debt to the public. Okay, so it leads to increase in the money supply with the public. Okay, that's all. Next one, ninth one. Increase in exports. Increase in exports. Okay. So when exports are encouraged, domestic supply of goods decline. So prices rise. Exports வந்து encourage பண்றதனாலயும் நமக்கு domestic supply வந்து என்ன ஆகும், goods வந்து decline ஆகுமா. So அதனால நமக்கு என்ன ஆகும், prices rise ஆகும். Okay. So the exports are encouraged. So domestic supply of goods decline. Okay, that's all. So next one is effects of inflation. Next one is effects of inflation. So என்னென்ன effects இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Effects of inflation. So நம்மளோட effects வந்து two types ஆ classify பண்றாங்கமா. First one effects on production. Okay, first one effects on production, and second one is effects on distribution. Effects on distribution. So first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், effects of production பார்க்கலாம். Effects on production. So when the inflation is very moderate, it acts as an incentive to traders and producers. Okay ma. So நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கும், production மீதான ஒரு விளைவு என்னலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So first நான் explain பண்ணிடுறேன். So அப்ப நம்மளுக்கு வந்து inflations எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா moderate இன்சென்டிவா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கமா அது வந்து செயல்படும். சோ அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா விலைவாசி உயர்றதுனால அதனால ஏற்படக்கூடிய லாபம் தூண்டப்பட்டு நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் மற்றும் நம்மளோட அந்த ட்ரேடு மீதான ஒரு இன்கம் வந்து அதிகரிக்கும். சரிங்களா. சோ தொடர்ந்து நம்மளோட வேலை வாய்ப்பு அதே மாதிரி நம்மளோட இன்கமும் அதிகரிக்கும். ஆனா இது எல்லாமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா முழு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ அது என்ன அப்படிங்கிறது கீழே உள்ள ரீசன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் the inflation is very moderate. Inflation is very moderate. So it acts incentive to traders and producers. So it acts as an incentive to traders and producers. Okay, so particularly prior to employment, when resources are not fully utilized, there's a profit due to rising prices encourages. Okay, rising prices encourages, okay, and induces business.
and induces business class to increase their investment in production. So increase their investment in production. So அது என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம். First one, hyperinflation results in the serious depreciation of the value of money. Okay, and it discourages savings and a part of public அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேமா? So first one நம்மளுக்கு என்னது, நம்மளோட மதிப்பை குறைக்கிறது மூலமா மக்களோட சேமிப்பையும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், குறைக்க முடியும். Okay, so hyperinflation results. First one is a hyperinflation results. Then இதனால நமக்கு என்ன ஆகும், discourages savings. இதெல்லாம் ஒரு ப்ளூ பாயிண்ட் மாதிரிமா, savings. Okay, then second one is when the value of money undergoes considerable depreciation, this may even drain out the foreign capital already invested in the country. Okay, so foreign capital already invested in the country. Okay, that's all. Then next one is with the reduced capital accumulation, the investment will suffer a serious setback which may have an adverse effect on the volume of production in the country. So this may discourage entrepreneurs and businessmen for taking business risk. So taking business risk, then reduced capital accumulations. So reduced capital accumulation. So அதுவும் இல்லாம நம்மளுக்கு என்ன ஆகுமா, discourage entrepreneurs, discourage entrepreneur and businessman. Okay, that's all. Then fourth one, inflation also leads to hoarding for essential goods. So leads to hoarding of essential goods, both by the traders as well as consumers. Okay ma, both by the traders as well as consumers. Okay, so then fifth one, inflation encourage investment in speculative activities rather than productive purposes. So encourage investment in speculative activities rather than productive purpose. Okay, that's all. Then second one is in effects of distribution. Second one, effects of distribution. So effects of production பார்த்தோமா, next one effects of distribution. So effects of distribution ல என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். So effects of distribution அப்படின்னா first என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஓகேயா? So effects of distribution அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய நேஷனல் இன்கம் இருக்கு இல்லையாமா, so நேஷனல் இன்கம், so incentive to traders, இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நம்மளுக்கு வந்து நேஷனல் இன்கம் வந்து பல்வேறு இதை வந்து பாதிக்கிறது. சோ அது என்னலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ அதுல வந்து ஒரு 4 ரீசன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Debtors and creditors. Debtors and creditors. So the during inflation, debtors are the
gainers while the creditors are losses. Debtors தான் இதுல யாரு gainers னு சொல்லுவோம். creditors நம்ம யாரு சொல்லுவோம் losers losers அப்படினு சொல்லுவோம். So debtors வந்து நமக்கு gainers, but the creditor losses. Okay, so the reason that the debtors had borrowed when the purchasing power of money was high. Okay, debtor வந்து நமக்கு purchasing power வந்து எப்படி இருக்குமா ஹையா இருக்கும். Then and repay the loans also. Repay the loans. When the purchasing power of money is low due to rising purchases. Due to rising purchases. That's all. So next one is fixed income groups. Second one is fixed income groups. So fixed income groups na enna appadina, the fixed income groups are the worst during inflation because their incomes being a fixed do not bear any relationship with the rising cost of living. So any relationship வந்து இருக்காது. So என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு நிலையான ஒரு வருவாய் உடைய ஒரு பிரிவினர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷனால மிகவும் பாதிக்கப்படுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா விலைவாசி உயர்றனால அவங்க ஏற்படக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை செலவும் அவங்களுக்கு சேர்ந்து உயரும். சோ உயரும் போது நம்மளுக்கு நிலையா வருவாயை என்ன செய்ய மாட்டாங்க, வருவாய் மீன்ஸ் இன்கம், இன்கம் நம்மளால பெருக்க முடியாது. சோ அப்போ எக்ஸாம்பிளா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியா மாதுள சம்பளம் அல்லது கூலி வாங்குறவங்க அல்லது வந்து ஒரு பென்ஷன் வாங்குறவங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறவங்க, இந்த வாடகை வாங்குறவங்க ஆகியோர்லாம் என்ன செய்வாங்க, பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேயா? சோ அப்ப பிக்ஸ்ட் இன்கம் குரூப்ஸ் அப்படிங்கும் போது the fixed income groups are the worst hit during inflation because their incomes being fixed. Income being fixed do not bear any relationship with the rising cost of living. So examples என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா wages, then salary, then pension, then interest, then rent, so etc. இதெல்லாம் இவங்க வாங்குறவங்க எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க, இதனால அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஓகேமா? So next one is entrepreneurs. Third one, so entrepreneurs. So inflation is the boom to the entrepreneurs, whether they are manufacturers, traders, merchants, then businessman. So இவங்க எல்லாமே because it serves a tonic for business enterprise. So இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு tonic மாதிரி business enterprises. Okay, so யாருக்கெல்லாம் manufacturers, then traders, then merchants, then businessman. இவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். Then because it serves a tonic for business entrepreneurs, so they experience windfall gains as the prices of their inventories suddenly go up. Okay, so இது எல்லாமே அவங்களுக்கு எதிர்பாராத ஒரு ஆதாயமா தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? பொருள் இருப்புல இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு விலை ஏற்றத்தால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஒரு எதிர்பாராத ஒரு ஆதாயம், windfall gain அப்படின்னு சொல்லுவோம். gain அப்படின்னா நமக்கு எதிர்பாராத ஒரு ஆதாயம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேயா? Then fourth one is investors. Fourth one is
investors. Then fourth one, investors. So investors na enna appadina, the investors could generally invest in fixed interest yielding bonds and securities have made to loss during the inflation. Okay amma. So bonds, securities ella investors invest பண்றது. Securities so lost their inflation. On the contrary, those who invest in shares tend to gain by rich dividends and appreciation in value of shares. So, rich dividends and appreciation value of shares. That's all. So, these are the investors' point. So, once again, I repeat the section mark. So first one, increase in money supply. Okay, so நம்ம இப்ப என்ன பார்த்தோம், causes of inflation பார்த்தோம். அடுத்தமா இதுல causes of inflation. Causes of inflation. Causes of inflation. The first point, increase in money supply. Then increase in disposable income. Third one, increase in public expenditure. Then increase in consumers spending, then cheap money policy, then sixth one, deficit financing, then black assets activities and money, then repayment of public debt, then increase in exports. Okay, so இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னதுமா, causes of inflation. Then effects of inflation. Effects of inflationல நம்மளுக்கு வந்து 2 points இருக்குமா. So first one, effect of production, then effects of distribution. So effects on productionல நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். என்னலாம் அப்படின்னா என்னென்ன effects of the productions இருக்கு, hyper inflation, then foreign capital already invested in country, then reduced capital accumulation leads to hoarding of essential goods, then encouraging investment in speculative activities. Then effects of distribution. So effects on distribution la first debtors and creditors, first point. Then second one is fixed income groups. Then third point is entrepreneurs. Then fourth one, investors. Okay, that's all. So today class over. We will see the next class. Okay, thank you students. Thank you so much.